You can see my watch, which is on my hand. So we see each other as if we are standing apart from one another. On the other hand, you have my image in your brain and I have your image in my own brain. We know that we are sitting in a room, but that room is in fact in our brains. And the physical reality of the brain is that the inside of the brain is in fact dark. There is no thing other than darkness in our brains. But an electricity current brings about images in our brains. So, to speak more clearly, we are watching one another through different monitors. You see me through a monitor which is in your brain, and I see you through a monitor which is in my brain. Darwinism cannot explain this. This is a very metaphysical issue, and I tend to call it almost a miracle, because we have the light, we have different images, we have so many different objects around us, which right now we see in our brains. So there needs to be an invisible eye in our brains, which makes it possible for us to see the objects all around us. So Darwinism cannot explain the existence of such an invisible eye in our brains, because this is a metaphysical issue which cannot be explained through the physical realities around us. Could you explain a connection between what you explained as explanation of the Darwinism with other subjects that you kind of focus on them? For example, why from Darwinism you get the approach to the point to be against the Zionism, for example? Darwinizmin kökenine ilişkin düşünceleriniz hakkında bir soru sormak istiyorum. Darwinizmin kökeninde ne gibi düşünceler görüyorsunuz, ne gibi düşünme biçimleri görüyorsunuz? Daha açık sormam gerekirse Darwinizm ve Siyonizm arasında bağlantı kurmanızın nedeni nedir? Ateist Zionism Allah'ı inkar üzerine kurulmuş bir sistemdir ve hem Hristiyan hem Musevi bütün dinlere karşıdır. Museviliğe de, Hristiyanlığa da, İslamiyet'e de karşıdır Ateist Zionism. Masonlukla iç içedir. Bu dinsiz, ateist, materyalist bir yapılanmanın iki kanadıdır. Yani ayrısı gayrısı yoktur ikisinin. Bunların bir dine ihtiyacı vardı. Uydurma ve sahte bir dine ihtiyacı vardı. Bu işte Darwinizm'dir. Yani Sümerler devrinden devam eden bir pagan dinidir, putperest bir dindir ve sapkın bir dindir. Her şeyi tesadüflerle açıklar. Mesela protein nasıl meydana geldi dersin? Tesadüfen. Hücre nasıl meydana geldi? Tesadüfen. Hücreler nasıl gelişti? Tesadüfen. İnsan gözü nasıl oldu? Tesadüfen. Her şeyi tesadüflerle açıklar. Bütün bu gördüğünüz meyveleri, meyve ağaçlarını, çiçekleri, insanları, kuşları, dolayısıyla meydana gelen bütün medeniyetin tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eder. Bu akıl almaz mantıksız sistemi şeytan dünyaya ikna etti. Masonlar kanalıyla ve Ateist Ziyonistler tarafından bu ikna edildi insanlığa. Ateist Ziyonizm de Masonlukta şeytana bağlıdırlar. Şeytandan doğrudan emir alırlar. Şeytanın kurduğu bir dindir Darwinizm. Ve dünyayı 150 yıldan beri aldatıyordu. Fakat şu an tepetaklak devrildi. Tam anlamıyla yerle bir olmuştur şu an Darwinizm. Yani çırpınmaktadır ama gerileyerek, kaçarak çırpınış halindedir. Kısa sürede netice alınacağını düşünüyorum. Atheism and Zionism are the two main forces which are against the concept of God and religion. The main religions of the Jewish people and Christians and Islam. So atheists and Zionists are all against these main three religions. So they are a group of people who are irreligious, atheists and materialist. So these two main forces come together, and at the time of the creation of Darwinism,
we can say that they needed a fake religion, and Darwinism offered them that concept of a fake religion, because the ideology inherent in Darwinism dates back to Sumerian times. It is a way of paganic thinking. It's a pagan religion in a way, which bases everything on the concept of coincidence. Because if you ask them how things were created in the first place, they would tell you that everything was created through coincidence. The creation of a single living cell, the creation of a cell of protein, and the creation of our eyes, the human eye. They tend to explain that all these things were created through coincidence, along with all other objects which we see around us in our daily lives. So that brings us to the point where we have to think within the framework of this ideology that whole civilizations were created through coincidence, which we cannot accept. So this is the way and ideology which is imposed upon people through Satan. So Satan had done this by using atheists and Zionists, and he made the world believe in Darwinism for the last 150 years. Darwinism is in a way a religion which was formed by Satan. But Darwinism is now completely defeated, and I see that in the very near future no trace of Darwinism will be left. Don't you think that when you enter the debates in relation with science and thoughts of the people or different class of scientific levels, we have to choose better words to explain the classes that we are against them. The things that you use, the Satan or satanic ideas, I think it's somehow grasp or draw some bad attention to the ideas that is against the Darwinism, because it's a theory, it's a scientific theory that until now has been explained to some extent, to explain something, some process, but maybe not succeeded to explain all process. When you say it's a satanic process, or you say that Satan has brought this one, it seems that it somehow degrades it might be degrade your idea. Bu konu hakkında yürütülen bilimsel tartışmalara, farklı çevrelerde yürütülen bilimsel görüş alışverişlerine baktığımız zaman Darwinizme karşı daha iyi kanıtlar bulmamız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Çünkü Darwinizmi şeytanın bir hilesi, bir oyunu olarak tanımladınız. Bu acaba bilim çevrelerinde Darwinizme karşı yürütülen savaşta kötü bir imaj, kötü bir duruş noktası oluşturmuyor mu? Çünkü Darwinizm bir kuram, bilimsel bir kuram ve bu kuramın bazı süreçleri açıklandı, kanıtlandı. Bazı süreçleri de, bazı evreleri de kanıtlanmayı ya da açıklanmayı bekliyor. Tamamı açıklanmış olmasa da. Oysa bilimsel bir teorinin karşısına geçtiğimiz zaman şeytanın oyunlarından bahsedildiğinde bu duruşunuzu ve tartışmanızı zayıflatmıyor mu? Burada oynanan oyunun vasfını belirtiyoruz. Yani şeytandan kaynaklandığını belirtiyoruz. Bu dinin bir yorumudur. Din bize bunu öğretiyor. Yani Kur'an'da biz bunu bu şekilde anlıyoruz. Yani negatif gücü organize eden güç şeytandır. Ama Darwinizmi tarif ederken ve Darwinizmi yok ederken biz bu şeytanın bir oyunudur, konu bitmiştir demiyoruz. Bilimsel olarak Darwinizmi darmadağın ediyoruz. Önce 100 milyon adet fosil koyuyoruz ortaya. Bakın bu çok hayati bir şey. Yani bu rakam çok büyük bir rakam. 10 değil, 100 değil, 1000 değil, 100 milyon. 100 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil vardır ve Darwinistler buna tek kelime bir şey söyleyemiyorlar. Ayrıca Darwinizmin
savunulmasında kullandıkları tek bir tane ara fosil yok. Yani